Oui, c'est bon. Great. And the title I put, if I'm correct, is Applying Molecular Method to Natural Environmental Archive to Reconstruct Past Life of Aquatic Microbial Communities. So I'm now sitting at Uppsala in Sweden, where I am guest researcher, and I am in the lab of Stefan Bertilsson, who is a microbial ecologist, doing quite nice stuff around. So I'm learning a lot about what is happening in modern time, not only in the archive, and it's actually helped me a lot in my research. My main research question is the same research question than many people in the world. It's about the impact of environmental pressure on aquatic systems. And I'm focusing on aquatic microbial communities, and I mean bacteria, archaea, and unicellular eukaryotes. And I put some keyword of my research in this slide. So microbial ecology, molecular ecology, paleoecology, metagenomics, metatranscriptomics, and bioinformatics. And when I started my PhD, I worked with Isabelle Domaison in France, and she was a microbial ecologist starting to use DNA from sediment to reconstruct past changes. So I did learn this way that actually you can take a sediment core, and if you extract the right information, you can actually trace what happened in the past. And it's not only about DNA, because it was for decades about remains from Cladoceran, from diatoms, from chironomids. When I started in 2013 to use this method, one very cool paper came out from the Black Sea sediment, where people apply what we call today DNA metabarcoding approach. And it was in PNAS at this time, and this was actually what motivated Isabelle to do this kind of research at this time. Here, this slide is just to say that it's super cool to trace what happened in the past because you can complement monitoring data. For many decades, people get water sample to actually count phytoplankton or zooplankton species, but the whole diversity of microbes, bacteria and archaea, and also many protists was actually overlooked by those methods. Now we have some DNA monitoring data that are reaching maybe 20 years time series that are not that long. And if you take sediment cores, you can actually span millennia. I know that you have people working with paleo around, so you should be quite okay with me saying that. I think the coupling between both approaches is actually quite interesting. Here, one slide summarizing the molecular ecology approach. So it's relatively simple what I will say. You go in the environment and you get water sample, you get sediment sample, and you can extract the DNA from both compartments. When I talk about sediment, you have to separate two types of sediment. So what you have in surface, where you still have active microbial communities doing biogeochemical cycle, and what you have in very deep sediment that is actually some dormancy microbes, but also ancient DNA from the past. Once you extract the DNA from both types of sample, you will use sequencing method. You can also use PCR, qPCR, and ddPCR method, but I will mostly talk about sequencing here. And using fancy bioinformatic tools, data analysis to actually do phylogeny, identify the microbes. You can get data that are very interesting to interpret past ecosystem changes. Here, it's a bit more about what I'm trying to do right now. With this DNA from water and sediment, you can assess different types of information. One of them is the taxonomic diversity. So if you target specific DNA sequence from the genome, such as the 16S genes or 18S gene for microbial eukaryote, you can actually identify which microbes are present in the water column and in the sediment. This is interesting, but it just gives you an idea about what are their name, but not actually what they are doing or why they are there. Sometimes you can still have an idea about what is their role based on their taxonomy, but because the functional redundancy is crazy in bacteria and archaea, you actually need more genes, more information about what you have in their genome to understand what they are doing. Once you get DNA sample from water, you can actually look for bigger stuff also, like fish.
like sometimes macrophyte, zooplankton species too with specific primer, but this is not my target here. And what I'm doing right now is actually very exciting, is to look for functional diversity. Using those type of environmental sample, you can actually find genes involved in microbial function. I list few type of metabolism here, or few type of reaction. One of them is photosystem genes that are used for oxygen production. Another one is genes involved in the transformation of pollutant, and me, I'm focusing on mercury. Mercury can be transformed in methyl mercury in the environment. And in 2013, some people, they found the genes involved in this process. So I'm focusing on this kind of gene. And the third research line I investigate now is microbial metabolism. Once you have depletion of oxygen in the water column, you have a shift of the microbial guilds using electron acceptor for their source of energy. So basically, in oxygenated water, bacteria, they use oxygen, but once you don't have any more oxygen, they have to use alternative metabolism as a source of energy. And then you have this redox gradient with nitrate reduction, manganese reduction, iodide reduction, sulfate reduction, and methanogenesis. This kind of vertical distribution, you can find it either in water or in sediment. If you have oxygen in the whole water column, this gradient of redox condition, you will find it in surface sediment, in the first centimeter. It will be en compass, comme on dirait, compacté en français. Okay, so I just give you an overview of what I think is very interesting with the molecular information you get from the environment now. And I just wanted to illustrate a few case studies of the research I have been doing for the last 9 years using sedimentary archive. Here you can see a very cool course we got in a lake in Sweden that is named Elanchen, where actually you can see the valve, annual varvation of the sediment. That means if you get information from one of these sediment layer, you can actually say which year it was deposited. And valved lake like that are very interesting to look for high resolution in the temporal series. I'm starting to be tired already, sorry. I will mostly talk about works I have been doing using PCR-based approach and PCR-free. And the main difference you have to understand is when you use PCR, you are targeting specific gene, while when you are doing PCR-free method, you just sequence everything and you just try to understand what is happening there. With this PCR-free method, when you work on water sample, you can be able to reconstruct the genome of some bacteria and some archaea. And that's very amazing advance in the recent years in molecular ecology. I divide the research question I try to answer with my research in 6 different case study. So the first one is how interannual environmental variability will impact microbial community in lakes. The second one is the effect of anthropogenic pressure, such as eutrophication. Third one about climatic fluctuation over a very long time period. And I will say that I actually think it's not possible to do this kind of stuff. I will try to convince you. One of the cool research I've been doing by mistake was to look for pioneer community in lakes. You will see why it was by mistake, but I think it's actually very interesting. And the 2 last are the one I am focusing my research on now, long-term changes in microbial function and the reconstruction of genomes from the past. Also, the research I am talking about today is mostly about what I did. Many other good scientists in the world are doing similar type of research, looking at other groups like cyanobacteria. For instance, in Montreal, in McGill, you have Marie-Ève Monchamp, in Irene Gregory-Eves' lab working on this kind of thing. And we have colleagues a bit everywhere in New Zealand, Australia, France, Germany, doing very cool research too. Okay, I will try to be precise, not to overload you with information.
and just try to go to the main finding of each study. If you want to interrupt, you can do it directly. This lake is a very cool lake. In Sweden, they are ice covered. So they are boreal lakes like you are used to have in Canada. And this one have annual variation in the sediment. That means each year the organic matter that is present in the catchment and in the water column is just sedimenting, creating the new layer of sediment. Because a researcher from UMEO, they have a very cool equipment to freeze core the sediment core you can get at the bottom of the lake. When they sample, they get back a sediment core that is frozen, -20, and at liquid nitrogen. And then what we are doing is we go to a freeze room, -20, -15, and we just subsample the sediment with scalpel in those conditions. So it's not like you have a mud sediment where you just put a epinephrine in it. You have to actually scratch it, and it's super annoying to do. But you get very cool resolution data later. In this lake, we got molecular inventories from 40 layers over a 40 years time period, then because we got each layer 1 year. And we use the 18S metabarcoding approach. So that means we PCR amplify one gene that is present in all eukaryotes. Eukaryotes include the human, but it includes also all the small unicellular eukaryotes. And you can see on the right of this graph, the diversity of those eukaryotes. You have eukaryotic phytoplankton like chlorophyte that you know, dinophyte. What can I say is a chrysophyte also. And you have diatom that we call bacillariophyta here. And you have also heterotrophic protists that are not able to do autotrophy, but they do other things like phagotrophy or parasitism. The main output of this work was the fact that we show that interannual variability in weather condition shape the composition of the community in this lake. What's happened is sometimes you have a cold winter, the ice in the lake stay for the whole winter stick, you have a good snow cover, and in end of April, when everything is melting, all the organic matter pool that was in this ice and snow and from the catchment go in pulse in the lake. And that completely overturns the community after this time. At the opposite, when you have a warm winter, you have a cycle of melting, freezing, melting, freezing of the ice and the snow in the lake. The terrestrial organic matter come regularly in the lake. And then you don't have this pulse of organic matter in the system during 1 week. It happened during months. And we saw with using pyrolysis GCMS data and weather forecast from the area that those conditions, they actually drive the quality and the quantity of organic matter that was released to the lake each year for the 40 years period, and that had an impact on the microbial community there. It's a very difficult paper to read. It was even harder to write, actually. But I think it's a good example why winter ecology is cool, and I'm sure Guillaume is agree with me on this fact. Okay, for the second case study, one of the main questions we still have is how human impact lake ecosystem. And one of the impact is eutrophication, so pollution of lake with entrant of nitrogen and phosphorus in the lake due to agriculture. But you can have also many other anthropogenic pressures that can impact the system, including recent warming. And here I give you an example from a lake in Japan named Lake Biwa, where we got also 18S metabarcoding data. So we look for the microbial eukaryotic community with Narumi Tsugeki, who is my colleague there. And what is interesting with this lake is in the 90s, the Japanese local government close to Kyoto, they started to manipulate the water level in the lake and also fish communities there. And I will not describe in detail everything, but just to say that using an NMDS plot that shows you the community structure of your community, we can see that the shift due to water level manipulation actually changed the community
in this lake. What is interesting in this figure is the B panel, where you see the community composition. I'm sorry, because you should not see much. But if you look at the orange color, you can see that this is a diatom that we name Olacocera. I'm not sure I pronounced it properly, but in the same sediment cores, my Japanese colleagues, they found remains from the same diatom species. This is relatively rare that you can actually compare diatom remains and DNA data. And we show that this diatom probably bloom due to after water manipulation at this time. Another example I wanted to highlight about the effect of anthropogenic pressure is in two lakes in France, named Lake Annecy and Bourget. Over the last century, they were impacted by the same air temperature, by the same warming. They are in the same climatic region, basically. But they got different input of phosphorus in the lake due to anthropization in the system. And our hypothesis was actually that we can use Lake Annecy as a control and Lake Bourget as like the one that is highly impacted by phosphorus input in the lake. But it turned out that both systems, the microbial community will change when the phosphorus concentration increase. But we see something different between both systems. And here what you can see is the co-occurrence network between OTUs. So OTUs in terms of, it's a term we use for DNA people that mean roughly taxa or species. And here you can see their co-occurrence pattern over time. If they have strong linked with each other, they are actually connected with time. So that means they will just fluctuate together in terms of relative abundance. Those group of dots, we call them modules. And you can see that in the two lakes, sometimes we find the same type of modules with a very dark blue modules that are actually silent taxa. And some other modules that are composed mainly by dinoflagellate, so the green dot, the flashy green dot. What was interesting there was not exactly the structure of the network, but it was the fact that in Lake Bourget, we found one module full of green dot like that, chlorophyte, that we didn't find in Lake Annecy. And using GAM analysis, we actually show that those OTUs, those chlorophyte OTUs, they started to be abundant only when phosphorus concentration were higher than 80 microgram per liter. So that means in this lake that was highly polluted by phosphorus, chlorophyte bloom. But in Lake Annecy, where they were not impacted by the same phosphorus concentration, we never saw those chlorophyte blooming in the lake, if I can say blooming. It's something quite knowledgeable that chlorophyte answer to pollution. So it's not that new, but it's relatively new to show that with sedimentary DNA, at least when I publish it. Okay, let's go to number 3, climatic fluctuation. It's interesting to look for the effect of climatic fluctuation over a very long time period to compare to the recent period. Because we know that climate warming is impacting lake ecosystem, marine ecosystem nowadays, but we don't know how they react 2,000 years ago when very large climatic fluctuation happened. I will remind here that obviously the recent warming we see is induced by human, partially but majorly by human, and it's not the same time of acceleration of changes you see comparing both. But still, we were interested about to see how this large climatic fluctuation impacted the community. And here we got a sediment core from Greenland, like Igaliku, and we got sediment layers spanning the last 2,000 years. And the main result we found was to see that actually the eutrophication, or let's say the modern period in this lake that is impacted by farming by people from Denmark, was the main driver of the changes in the community. But we saw also that if you compare the pre-medieval period and the medieval warming period, we have difference in the community composition between the two periods. So climate seems to have an effect
on the community structure in this lake. We can discuss those results, definitely. I'm not 100% sure that this is what we said at this time. I will talk about legacy effect of pioneer community. During my stay in Numeo, we went to 4 lakes in Jämtland. So this is what they call mountain here, but it's not exactly mountain. They're relatively low altitude. But these lakes were very interesting because we got 2 pairs of colocalized lakes. In each pair of colocalized lakes, one was a bedrock-dominated lake and the other one was a peatland-dominated lake. And in those 4 lakes, we got sediment cores spanning the Holocene, so the last 10,000 years. We did again 18S metabarcoding to look for the microbial eukaryotic communities, and we just checked the changes over time in those sediments. And actually, it was not that interesting, the changes over time. The 2 things that I think were interesting was the fact that if you look for like 10 and 19, they actually are quite similar to each other in terms of composition, even though if they are in the different pairs of lake. Same for 11 and 18, they are not in the same localization, but they share taxa that they don't share with 19 and 10. We said, and this is the title of this manuscript, that landscape setting shapes the community composition of these lakes. And of course, the signal you see from sediment is actually a signal from the lake surface sediment, and the catchment also. But the second thing that was very interesting is we actually catch sediment at the bottom of the sediment. That means when the lake formed. And one of the key questions in ecology is how the pioneer community shape modern day community. Because you know that sometimes you can have invasive species coming in the system and shifting the system, but the one that is already in place may be more competitive if they have the same function. With a different taxonomy, the same function, the one that is established may have a better chance to stay. But we don't know how the pioneer communities that were like there like 9,000 years ago when the lake formed stayed over time in this system. And here we found several taxa that actually are present in the whole sediment record. Many were alveolata. Alveolata is a very diverse group with dinoflagellates, hyalate, Pachyncea. And many of them, we don't know if they are actually living in sediment or not. So they are maybe not really interesting. But we found some taxa that were chlorophytes that we know they can't live in sediment. So we may have discovered is a big word, but we may have recovered some chlorophyte taxa that were present when lake formed a long time ago. I know that John Small and colleagues, they do this kind of work for diatoms also. So it's not that new, but it's new with DNA at least. Okay, here is coming the more exciting part of my talks. New data that are not published yet about long-term changes in microbial function. And here I will illustrate that with data from the Black Sea. So I know in my title I put limnology, and I'm not lying because Black Sea was a big lake before. So it's not like a lie. It's not like I'm just using marine data or something. I'm looking for micromethylation process in microbial community. Some microbes are able to transform the mercury into methylmercury. And if you take what we call a metagenome, so that means all sequence, all DNA present in the environmental sample, you can actually detect functional genes. And one of them is AGCA, that you can see on the top panel of this figure. And on the left, what you see is the distribution of AGCA gene in sedimentary archive, spanning the last 13,000 years, okay? And what you see on the right is the AGCA found in the water column from 50 meters to 2,000 meters. In both cases, we found AGCA. And what is very interesting in this thing is nowadays the Black Sea is impacted by strong anoxia, so desoxygenation of the water column. We know that for many decades, it's actually regressing a bit, but still, you still have a large part of the Black Sea that is anoxic.
And we know that anoxia actually enhances this macromethylation. So we found that the microbes that are in the Black Sea that are carrying this ADCA gene, they are actually quite consistent with what we know about those microbes. But in the past, we don't know. And this kind of data is actually really new in this case. What we found here is once the Black Sea shift from freshwater to marine, 9,000 years ago, macromethylator seems to increase. The ADCA gene we found seems to increase. So I don't know if you see my pointer. Maybe here you see it. Here you can see this transition. Then you have a potential for this metabolic process to happen at this time. After that, after this Holocene climatic maximum, freshwater input came from glacial and stuff around and makes the Black Sea a bit less anoxic at this time. And then you have a shift of this community. I need to work a bit more on this data, but I think it will be a very cool manuscript coming. The second thing I wanted to highlight is in one lake close to Uppsala that is named Lake Ekholm, we actually got sediment metagenome from this system spanning the last 1,000 years. And looking at the genes in those metagenome, I found photosynthetic genes involved in photosynthetic system 1 or 2. It's not my specialty, my expertise, but I'm still learning on that. And I found the compositional changes of those microbes able to do oxygen production in this system. And this is actually related to the fact that this lake was brackish before I became freshwater. And also it was eutrophication happened in the 80s in Uppsala area. Okay, the last example, and after we can discuss. I don't know how much time I have left. Yeah, I still talk a lot. Yeah, okay, cool. Here it's not my work, and I wish it would be my work, but I didn't do this one. A colleague from Tromsø in Norway, they actually were able to reconstruct the genomes of a Nanochloropsis species that is a green algae. Oh, they did that by mistake. What they did, they sent a sample for sequencing, 10 samples, but only 2 of the samples actually sequence. So they sequence a lot, 500 million reads each. So it's read is a DNA sequence, and 500 is a lot, clearly. Usually you sequence 20 million and you're happy because it costs a lot, but they sequence too much. And they were a bit like, okay, what can we do with those data? And they found actually they had a lot of DNA sequence from this algae, 80% of the read, I think, and they were able to mapping those DNA to the genome of reference from the water column. They were able to actually find that 16,000 years ago, an algae was present in this lake, and they reconstruct both the chloroplastic and mitochondrial genome from this algae. We can discuss more about that if you want. I have an example of how to go further with type of research, but I will not talk more about that now. Here, maybe I will not illustrate that, but I just wanted to say that cell-like DNA is cool. You can do nice stuff, but it's not a perfect tool, like all tools. There are still calibrations that are needed to take into account when you do this kind of job. And here, I don't want to describe that, but I would just bullet point the main limitation. This DNA degrades over time. There is a first degradation when the DNA reaches the sediment. The DNA from the water column reaches the sediment. Active microbes, they use DNA actually because it includes phosphate, so they just degrade DNA to actually eat. There is also a long decay degradation of chemical and physical things just breaking the DNA molecule over time in the sediment. Depending on the condition of your water sediment interface, you may have good or bad preservation of your DNA. It could have a huge impact on the signal you see. It's not as easy as working with modern DNA because as soon as you open a tube, everything is contaminated. So you have to trace contamination and you have to be very careful in the lab. Like some unique water we have in Sweden, you have PCR inhibitor that can be quite bad for trying to do PCR.
And the last thing is a more important one. There are microbes living in the sediment. And in the review we published this year with Marie-Eve and colleagues, we actually describe that. The DNA signal you see in the deep sediment in this slide is both representing past aquatic community and sediment community with free DNA and DNA bound particles and dead cells, but also viable cells. So there are cells from the aquatic compartment of the system and from the surface sediment that can survive over time. They are not just multiplying themselves a lot, but they are still there. They use a low metabolism capacity and they survive over time. So it's not only on-chain DNA you get out of this archive. But what it is interesting is in each sediment layers, those microbes that were deposited at a certain time in the past. So they still give you an indication about environmental condition in the past by some extent. Okay, few highlight about what we did over the last year. So we did publish a review paper last year about what is that. If you want to use sedimentary DNA, what you can do. And ours is about lakes, but our colleagues did that on marine system also and cave sediment, I think. We have a collaborative network named the SED-A-DNA Scientific Society. So I'm not sure the title is the best because even for me it's hard to pronounce, and I did actually create it. But anyway, we are 300 people there, and it's working quite well actually to network. One of the things we are doing now with John Small and Cecilia Barouillet is to write a book in the Deeper Books series. So if you don't know this series of books, they were initiated by John Small and colleague about tracking environmental changes using lake sediment. And so John contacted us last year to actually start this kind of book. Okay, I wanted to thank Guillaume and Miguel to invite me today, all of you for listening, and all my collaborators over the world. Thank you. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation. C'était super. Merci. Maintenant, j'ai plus d'énergie. Oui, c'est ça. Regardons un petit peu. Est-ce qu'on a des questions pour Eric ici? Is there anyone with question for Eric here? Français or English? You can ask in French. We can ask in French or English. You can even try in Spanish, but my Spanish is not as good as Guillaume's. J'aurais une question de mon côté. Oui. Salut Eric, merci pour la présentation. Juste, Miguel, Guillaume, est-ce qu'en anglais c'est plus simple pour les étudiants ou pas? Parce que... Non, pour la discussion, c'est comme tu veux. Ok, c'est correct. Là. Okay. Moi, la question, je voyais que tu avais différentes résolutions temporelles là, dans ça que tu montres. Comment est-ce que ce genre de choses, en fait, vous l'organisez au niveau de ce choix pour dire, tiens, on regarde sur un siècle, sur une année et tout, à quel point tu as une plasticité pour pouvoir adapter ça, surtout selon les conditions des lacs, en fait. Comment est-ce que vous arrivez un peu à vous adapter à ces conditions-là pour définir quelle résolution temporelle vous regardez? Alors, il y a deux aspects. Merci pour la question, c'est intéressant et c'est vraiment une des questions importantes. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la question écologique. Si ta question, c'est d'essayer de comprendre l'impact de l'eutrophisation, tu n'as pas besoin d'utiliser l'Holocene des 10 000 ans d'archives. La deuxième question, c'est un trade-off entre le nombre d'échantillons que tu vas prendre, le nombre de réplicas que tu vas prendre de tes échantillons et la quantité d'argent que tu as pour séquencer. Donc en fait, si tu as une quantité illimitée d'argent et une trentaine d'étudiants, ou un très bon étudiant, tu peux dire prélève 200 strates sans aucun gap entre les strates, fais des réplicas et séquence tout. Et souvent, tu as 1000, 2000 euros pour faire un projet, surtout quand tu commences. Du coup, tu vas dire, moi, je pense qu'il faut avoir au moins une douzaine, 13 échantillons pour avoir une série statistique intéressante, sinon c'est un peu difficile. Quelques réplicas, ça peut être utile, surtout quand on travaille sur les macro-organismes. Sur les micros, c'est un peu moins critique, mais sur les poissons, tout ça,
c'est un peu plus chaud à choper avec un réplica. Donc, c'est juste une question de trade-off. Il n'y a pas de règle, et je ne pense pas qu'il doit y avoir de règle, parce qu'en plus, il y a le fait que ta strate de sédiment, tu peux prendre 3 cm ou tu peux prendre 1 cm. Donc, l'intégration que tu utilises est différente aussi. Juste, j'imagine que pour dater, c'est quoi la datation? Pour être sûr, surtout quand tu vas de plus en plus dans le passé, c'est du carbone 14 ou ça reste stratification, la méthode préférée pour. Sur l'Holocène, on a pris des carbone 14, enfin des macrofossiles qu'on a passés au tamis. Pour les carottes récentes sur les lacs français, sur les 100 ans, on a fait une datation au plomb, mais aussi au XRF scanner. Donc, c'est pas moi qui fais ça, mais en gros, on a tous les éléments qui sont présents dans les carottes et on intercalibre avec des carottes qui ont été bien datées avant. Donc, souvent, il y a des H-Steps modèles qui se calibrent entre les vrais paléos qui font de la recherche avant. Parce que ce qui est important, c'est que tu ne peux pas aller dans un lac, prendre une carotte et faire de l'ADN. Il faut des bons paléos qui soit ont étudié le système avant, soit sont en train de le faire. Dans le cas du lac Nilanshan, où j'ai montré les varves, là, c'est plus simple. On a juste compté les varves, en fait. On n'a pas besoin de faire une datation, qui est souvent un peu imprécise. Merci beaucoup. Merci pour les questions. D'autres questions? Oui. Some other questions? S'il n'y a personne, moi j'en aurais une. Tantôt, tu parlais que vous aviez étudié 2 lacs avec comme un bassin versant vraiment différent, là, un qui avait beaucoup de tourbières, puis l'autre qui était différent. Je me souviens plus de ce qu'il y avait sur le bassin versant. Là, puis ici, on est dans le département de foresterie. Puis je me demandais, est-ce que tu sais à quel point comme le bassin versant, donc le type de forêt, ou qu'est-ce que tu as sur ton bassin versant, modifie ta communauté à l'intérieur du lac? Ou est-ce que c'est vraiment un facteur déterminant ou est-ce que tu peux avoir c'est pas des effets qui influencent tes communautés bactériennes dans le fond, ou microbiennes? Je réfléchis à un truc. Clairement, c'est la clé. Hein. Clairement, Paul Derjojo, que vous connaissez peut-être ici, il avait une étudiante qui s'appelait Clara Ruiz González. Elle a publié un papier en 2015 qui est la base. Les communautés des lacs, une partie, ça vient des forêts autour et des sols autour. Donc, quand tu as des flèches de matière organique qui viennent dans le système, la matière organique, elle est liée aux bactéries et vice-versa. Tout arrive. Ces bactéries, elles arrivent à dégrader un peu mieux le carbone terrestrial que les autres, en théorie. Et du coup, elles vont s'implanter un peu plus facilement dans le système avec des spring runoff que les communautés qui sont peut-être déjà là et qui ont passé l'hiver en train de crever sous la glace. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que le lien est énorme. Là, je cherchais justement le lien entre terrestrial et aquatique. Ouais, en fait, j'ai postulé à une position en Suède où les mecs, ils cherchaient ça, en fait. Ils cherchaient des gens qui faisaient le lien entre terrestrial et aquatique dans leur recherche. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est super important. Ouais, après, je pense que ça dépend aussi vraiment de la connexion. Tu as des lacs qui peuvent être plus connectés ou pas avec le bassin versant, mais je pense qu'effectivement, c'est un autre moyen où on voit que le lac ne fonctionne pas par lui-même, mais qu'il est complètement connecté avec tout ce qui se passe autour. Et puis, comme tu dis, les typologies de lacs, les typologies de bassin versant, ça va impacter beaucoup ce signal. Et la collègue Charline Givekovec, elle travaille beaucoup sur le transfert de l'ADN des bassins versants jusqu'aux sédiments. Donc ça, c'est des proxys qui peuvent t'aider à comprendre. En fait, elle étudie les pentes et ce genre de choses. Peuvent t'aider à comprendre quel est vraiment l'impact en modélisant de ton pool de carbone des forêts dans le lac en schématisant. Wow. Mais s'il y a pas d'autres questions, je vais continuer. Là, il y a quelque chose aussi que je trouve fascinant, là, moi, quand tu m'as expliqué qu'on pouvait vraiment aller loin, récupérer de l'ADN dans les sédiments, là, moi, au début, c'est quelque chose qui était incompatible pour moi. Pour moi, l'ADN se dégrade vraiment rapidement. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller chercher des centaines ou même des milliers d'années. Donc, je me demandais, est-ce que tu sais jusqu'à combien de temps tu peux remonter comme ça, maximum?
En fait, le record a été battu cette année pour de l'ADN qui n'était pas de l'ADN environnemental, mais de l'ADN d'un os de mammouth. Donc, c'est 1 million d'années. Ah ouais. Ça veut dire que tu ne peux pas choper d'ADN de dinosaures. Clairement, 65 millions d'années, c'est un peu trop. Ouais. Pour de l'ADN des sédiments, 270 000 ans, c'est un des records. Je crois que c'est dans le lac Van, qui est un lac relativement connu. 270 000 ans, c'est un des records, ouais. Donc c'est faisable d'aller loin. Je pense que Marco Coulon, le collègue australien, il dit qu'ils ont trouvé de l'ADN de 1 million d'années de plantes, d'ADN à sédiments. Donc ça peut s'étendre sur plusieurs millions d'années, je pense, mais à bout d'un certain moment, en fait, le long decay of DNA molecule, il fait que tes fragments sont tellement courts que tu peux même plus les séquencer. En fait, c'est ça la limite, clairement. Donc, c'est peut-être lié avec la technique. De plus quand la technique va se développer, peut-être qu'on pourra même encore aller plus loin. Non, parce que plus ton fragment est dégradé, plus tu perds de l'information taxonomique. C'est-à-dire qu'on pourrait le séquencer, mais en fait, tu ne peux pas le combiner avec un autre fragment. Si tu as 8 nucléotides, tu ne peux pas le merger. Mais quand tu as des fragments qui font 20 paires de bases en nucléotides et 20 paires de bases, là, tu peux peut-être les overlapper et reconstruire un gène. Mais plus l'ADN est dégradé en nucléotides, en séquence de 8 nucléotides ou moins, plus c'est pas de l'information utile, en fait. C'est pour ça que c'est plus facile de travailler sur la colonne d'eau. Adam, si tu avais une question, on t'écoute. Excusez-moi pour le bruit, là, je suis à la maison et il y a mon fils qui Pas trop là. regardait un dessin animé. Au fait, moi, je trouve ça vachement passionnant, hein, notamment comme outil pour répondre à des questions de biodiversité, mais moi, j'ai un fort tropisme pour tout ce qui est perturbation, et notamment les perturbations par le feu et à plusieurs titres, notamment sur des relations entre feu, carbone pyrogénique, diversité dans des lacs, tu vois. Et le lien notamment qu'on pourrait faire justement sur l'impact des feux, donc en bout de course sur la diversité, mais en lien aussi avec la séquestration du carbone, tu vois, dans les sédiments. Et je me demandais, est-ce que pour toi, ça reste envisageable justement d'avoir ce type de précision? Parce que nous, dans les sédiments, on reconstruit les incendies de forêt, tu vois, à une résolution qui, quand on a des séquences qui sont très, très bonnes, hein, qui peuvent aller quasiment à un échantillon égal à 10 ans, et de voir justement quel est l'impact de ces incendies sur la communauté des invertébrés et des vertébrés, en tout cas celles et ceux qui participent au cycle du carbone dans les sédiments, quoi. Tu vois, faire le lien entre perturbation, diversité fonctionnelle et séquestration de carbone, notamment de carbone de type pyrogénique, quoi, tu vois. Donc, je me demandais si c'est des choses qui te semblent pertinentes, envisageables, notamment en termes de résolution, quoi. Cool. Merci pour la question. Je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des collègues en Afrique du Sud qui travaillent sur les paléofeux aussi. Abraham Dabenga, il vient de publier un papier là-dessus et il fait partie d'un groupe de recherche sur l'ADN sédimentaire qu'on a monté. Je pense que c'est une très bonne idée d'essayer de comprendre l'impact des paléofeux sur les communautés fonctionnelles. Donc là, tu parles de macro-invertébrés, ce genre de choses. Eux, ils regardent un peu plus sur la végétation, vegetation diet, par les différents animaux dans le bassin versant d'un lac. Je pense que c'est une question très intéressante. Pour la séquestration du carbone, malheureusement, j'en ai aucune idée, mais Jean-Philippe Génie, qui était pas loin de chez vous il y a quelques temps, il travaille pas mal sur ça. Je crois qu'il y a Karsten Meyer-Jacob, qui est aussi chez John Small, qui travaille sur des questions un peu plus là-dessus. On espère va être recruté à l'UQAT. Hein. On espère qu'ils seront recrutés à l'UQAT, Karsten. Ben, j'espère aussi, ouais, ça serait trop cool. Il est bien, il était à UMEO aussi avant que j'y sois. Pour la résolution temporelle, en fait, ça dépend du taux de sédimentation. Si ton lac il sédimente beaucoup, tu vas avoir 100 ans sur 1 centimètre et ça va être compliqué à gérer. Donc, ça dépend un peu des systèmes. En fait, oui, je suis conscient que la limite, c'est la résolution de ton sédiment, mais c'était savoir si justement, même dans le cas où on a une très très bonne résolution et dans le cas où on voudrait justement avoir cette finesse de reconstitution, de pouvoir justement voir la diversité des communautés des macro-invertébrés à cette résolution-là, en fait.
Tu vois, je veux dire, Alors, donc si tu me dis que c'est possible, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est possible d'un point de vue échantillonnage, résolution temporelle. Par contre, il y a un truc avec les macro-invertébrés, le zooplancton, les eucaryotes supérieurs, enfin, je ne sais pas supérieurs, mais les grands eucaryotes, c'est que c'est plus compliqué de choper leur ADN, notamment parce que différentes espèces de zooplancton, par exemple, elles vont avoir des longueurs différentes dans leurs fragments d'ADN. Donc, si tu amplifies une séquence de Daphnia, par exemple, et une séquence d'une autre Daphnia, tu ne vas pas avoir le même fragment obtenu avec une PCR. Et du coup, ça crée des problèmes de séquençage. Moi, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on discute beaucoup dans la société scientifique, là, sur comment arriver à vraiment capter la diversité taxonomique et peut-être fonctionnelle du zooplancton des macro-invertébrés. C'est complexe avec les technologies qu'on a maintenant. C'est complexe avec le fait que c'est de l'ADN dégradé en plus. Donc un ADN long de Daphnia, ça va être plus dur à trouver. Mais comme je disais au début, il y a des barcodes, 18S, CO1, cytochrome qui peuvent être utilisés. Donc si ça t'intéresse, je peux essayer de te mettre en relation avec des gens qui connaissent ce genre de choses aussi. Parce que moi, clairement, je suis au chou avec ça. C'est très, c'est très chaud. Non, mais merci. En tout cas, c'est Cool. là-haut de belles perspectives et ça fait réfléchir. Donc, c'est l'intérêt. Content que ça aide, ouais. Vous avez des très bons des experts au Canada en ADN sédimentaire. Marie-Yves, elle fait le job. Elle a fait un peu de zooplancton d'ailleurs, de copépodes dans les sédiments avec l'ADN. Je ne me trompe pas. Donc on va discuter un peu et puis je vais vous donner les noms qu'il faut. Merci. Good. D'autres questions? J'en avais une parce que quand il y a une chose qui m'a vraiment surpris dans ta présentation, c'est quand tu as dit que dans les sédiments, en fait, vous aviez été capable de détecter des organismes vivants, donc des organismes sont capables de vivre à l'intérieur des sédiments. Alors, bien sûr, avec un métabolisme un peu différent, mais je trouvais ça vraiment impressionnant, surtout dans les sédiments profonds. Est-ce qu'avec l'ADN, tu es capable de dire si c'est des communautés avec des organismes vivants ou l'ADN sédimentaire dégradé d'organismes morts? Oui, et c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, les fragments d'ADN anciens, ils ont des caractéristiques à l'extrémité qui font que tu peux reconnaître que c'est de l'ADN ancien. En fait, ils sont coupés d'une certaine façon qui font que quand tu vas prendre ta séquence d'ADN et tu vas la mettre sur un génome de référence, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est de l'ADN ancien. En plus de ça, tu peux reconstruire le génome de microbes qui vivent encore dans les sédiments, ce qu'on appelle des MAG, Metagenome Assembled Genome. Et ça, je l'ai fait du coup dans les sédiments de la Black Sea et du lac Ekon. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces génomes-là, ils correspondent à des trucs qui peuvent carrément vivre dans des conditions anoxiques, en fait. Ce pas des génomes eucaryotes, c'est bactéries et archées. Donc, tu peux différencier. Ça prend pas une journée, ça prend quelques mois de vraiment capter le truc sur un dataset, mais ouais, c'est faisable. Il y a pas mal de stratégies qui sont mises en place là-dessus. C'est pas straightforward encore. OK. Mais c'est possible. Wow, ouais, c'est cool. Je suis super content de ça. Hein. Je pensais pas que c'était possible, mais ça fait quelques mois. oui, c'est impressionnant. Okay. Adam, est-ce que tu avais une autre question? Une autre question qui taraude tout le monde, hein, et qui, à mon avis, est un peu au centre de la problématique, c'est la pollution et les contaminations. Une fois, j'avais discuté avec des gens ici à l'ISEM, notamment avec Nicolas Gatier, là, qui est le directeur du département de notre laboratoire, et on se posait la question, notamment dans le cadre de la thèse de Marianne, de savoir comment finalement être sûr qu'on n'a pas contaminé nos sédiments et pour différentes raisons. Et lui nous disait qu'une des approches, c'est de se dire que avant tout, on bosse avec de l'ADN dégradé, tu vois, dans un premier temps. Et qu'on pourrait, en fonction de la typologie de cette dégradation, finalement, de pouvoir un tout petit peu se rassurer, s'affranchir de ces problèmes de contamination, etc. Donc, je voulais avoir un peu ton idée là-dessus. Justement, le fait qu'on travaille avec de l'ADN dégradé, jusqu'à quel point ça fait finalement, ça nous sécurise sur des éventuelles contaminations par de l'ADN récent, en fait. Alors, super bonne question. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que l'ADN dégradé, a priori, on peut vraiment le détecter dans des métagénomes, parce qu'on parle de métagénome en séquence de tout, après 3000 ans d'archivage. C'est ce que Michael Pedersen, qui est un grand expert dans ce domaine-là,
nous a expliqué. C'est-à-dire que si on prend un métagénome de 1000 ans, on ne va pas trouver le signal caractéristique de l'ADN dégradé. Et le signal caractéristique, c'est que tu as la longueur de tes fragments d'ADN, il pique à 40 paires de bases, 40 nucléotides, quand c'est de l'ADN dégradé. Quand c'est de l'ADN pas dégradé, ça pique à 120, 150 paires de bases. Moi, dans mes métagénomes, je ne vois pas ce signal. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est carrément, c'est impossible d'éviter la contamination. Ce qu'il faut faire, c'est travailler dans les meilleures conditions. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je sous-échantillonne mes carottes de sédiments, je mets des Falcon tubes ouverts avec 500 microlitres d'eau ou vide pendant le subsampling. Ensuite, je mets un peu d'eau et j'extrais l'ADN en même temps que mes échantillons pour essayer de voir si j'ai une contamination aérienne. Pendant l'extraction d'ADN, je fais des blancs d'extraction, pendant les PCR, etc. Tout ça, ça permet de sécuriser un peu, mais ça ne permet pas vraiment de savoir s'il y a une contamination ou pas. Si dans ton métagénome, tu retrouves un truc qui est vraiment très abondant par rapport aux autres, ça peut être une contamination parce que l'ADN dégradé, il va être moins préférentiellement amplifié quand tu fais des PCR que de l'ADN moderne. Donc, en fait, c'est un mélange subtil qui fait qu'il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça dans le monde. Moi, j'ai eu la chance de travailler surtout sur des sédiments relativement récents. Quand tu travailles sur 100 ans, il y a encore beaucoup d'ADN. Donc, l'ADN ancien n'est pas là. Et du coup, c'est presque de l'ADN environnemental, en fait. Ouais, mais c'est pour ça que plus tu vas en profondeur dans tes sédiments et plus quasiment tu vas te retrouver avec beaucoup d'ADN dégradé, en fait. Et que Ouais, je vais amplifier justement uniquement jusqu'à 40, enfin, tu auras 40 nucléotides, en tout cas de 40 paires de bases, là, et tu ne vas pas trouver les 120, les 140. A c'est pour ça que, priori, c'est un peu ouais, l'hypothèse, quoi. Plus on va en profondeur, plus on a de l'ADN dégradé, techniquement. c'est pour ça que je galère à avoir des métagénomes de la mer Baltique, parce que du coup, je vais à 8000, 9000 ans, et là, pour choper des fragments d'ADN, il n'y a pratiquement rien, c'est impossible à mettre des adapteurs dessus. Donc, ouais, c'est Et, super chaud. ben là, nous, on s'aventure vraiment loin parce que dans les projets là, qu'on a, on veut aller s'aventurer notamment au début de l'Holocène, là, enfin au début de l'Holocène, on s'entend là, vers 8000 ans. Mais par contre, c'est des petits lacs, tu vois, qui sont très encaissés, très isolés. Et je me dis que ouais, la mer Baltique, à mon avis, en termes de brassage et de remobilisation de sédimentaires, ça doit quand même être beaucoup plus complexe à, à aller chercher finalement ce type d'ADN. Mais je me dis dans des lacs de montagne ou en tout cas dans des lacs, dans des conditions type arctique ou subarctique, je pense que c'est des conditions qui s'y apprêtaient un petit peu plus à pouvoir aller chercher de l'ADN. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas du tout. Bah oui et non, ouais, oui, je pense qu'il y a plus de stabilité. Après, la Baltique, spécifiquement, elle est anoxique dans le bottom, il n'y a pas beaucoup de D'accord. resuspension, D'accord. c'est assez clair. Euh, dans ces lacs que vous allez échantillonner, tu peux avoir des lacs avec des taux de sédimentation super élevés, super bas. En tout cas, c'est ce qu'on a en Suède. Des fois, on a 1 mètre pour l'Holocène, des fois, on a 6 mètres. Tu vois, Du oui, coup, ça complexifie. c'est exactement la même chose. C'est trop bizarre, mais ils sont à 200 mètres de différence, mais tu vois quand même ces différences-là. Moi, je pense que pour faire du 18S, enfin du métabarcoding, des PCR, tout va bien. Pour faire, Ouais, pour ouais. des métagénomes, il C'est un faut peu se plus tourner vers compliqué. des gens qui savent faire. Moi, je me suis tourné vers Kevin Nota, Laura Pardouchi, tout ça qui savent faire. Même avec eux, on a galéré, on n'a toujours pas réussi. Mais il y a 5 labs dans le monde qui savent faire ça en vrai. Je comprends même pas ce qu'ils savent faire, les mecs. Vraiment, c'est chaud, hein. Je comprends même pas comment ils arrivent à avoir des métagénomes où il n'y a que de l'ADN ancien dedans, il n'y a pas de contamination. Euh, Notamment Copenhagen, c'est un des meilleurs labos dans ce niveau. Ouais, mais c'est la référence mondiale. Hein. Mm. Donc, moi, je pense que si ta question, c'est des questions de perturbation environnementale, l'impact sur les communautés fonctionnelles, tout ça, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser du métagénome. Des PCR sur des organismes ciblés, c'est bien, et tu n'as pas besoin d'autant d'expertise. Mais si tu veux prendre des métagénomes anciens de 10 000 ans, comme moi j'essaie de faire, il faut aller vers ces gens-là. Parce que sinon, c'est chaud, quoi. Vraiment chaud. Pas Mm. chaud, genre, j'arrive pas à faire ma PCR, mais même si tu y arrives, ça veut pas dire que ce que tu as chopé, c'est ça, quoi. Oui, Bon, mais moi, j'ai compris. Ouais. Super. Merci. avec Merci. plaisir. Parfait. Ben,
On arrive à la fin de l'heure, donc juste te dire un gros merci, Eric, pour la présentation et pour les discussions après. C'était vraiment super intéressant. Je pense que ça a apporté à tout le monde. Merci, merci à toi de m'avoir invité. Et oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas énormément de temps libre, donc condensez les questions. Mais on peut rediscuter, Ça marche. Écoute, en tout cas, merci à toi aussi. Ok, cool. Merci, Ada. On va pouvoir te laisser te reposer maintenant et finir. Voilà. C'est la fin de la merci, journée. Guillaume, merci à tout le monde et à bientôt. Merci à bientôt. Tout le monde. Salut, bonne journée, salut. À plus. Ciao. Au revoir, Eric. Bye. Tu peux rester, Guillaume? Oui, tu peux. Oh, ouais. Vous avez un étudiant qui essaie de faire de l'ADN sédimentaire, non? Un étudiant? Attends, Cristiano, are you still here? tu peux l'enlever, non? Vu que t'es hot. Non, tu peux l'éjecter, je pense. Je sais pas qui c'est, hein, Ouais. C'est mon nouvel étudiant. Ah. En plus, donc ça aurait pu être cool, mais je peux le supprimer. Si je le supprime, il va... Ouais. Ok. J'espère que je ne vais pas signaler à Zoom pour pas qu'il puisse... En tout cas. On lève le recording peut-être. Ah oui. C'est prêt.